No. It means a lot to me that you've come this far, endured this much. Every wisecrack, every insensitivity, every setback you've forgiven me is a kingly gift that you've given me. We have the same taste, you and I. It's not ambition, it's ambition's opposite. An obdurate mission to taste defeat. You'll feel bad if you win, so I put this snake in for you. Have you thought about who you are in this? Are you the man in the pot, Diogenes? Are you his hand? Are you the top of his hammer? I think not. Where your hand moves, the hammer may not follow, nor the man, nor the man's hand. In this you're his will, his intent, the embodied resolve in his uphill ascent. Nou, dat is een mooi microfoontje erbij aan. Zo, een microfoontje staat nu aan. Now, you've conquered the ice cliff, Gaan we. the platforms, the church, Oh, and the rectory, wacht even. the living room, and the the playground, the construction site, the granite rocks, and the lakeside. You've learned to hike. There's no way left to go but up, and in a moment I'll shut up. Oh, dat is wel heel slecht. Oh nee, dat is echt ziek tactisch. Oh, nee. Life is a mosaic of pleasure and pain. Dat is al plan. Grief is an interval between two moments of joy. Ja, je zult zelf van merken. Peace is the interlude between two wars. You have no rose. Wat gebeurde? The diligent picker will avoid the pricks. Oh, dat is echt heel soepel. Zo! Oh nee, ik zou geen spoiler nog geven, zeker. Dat was echt 3 aan het loeren. Ik koekeloeren hier. Goedendag. Nee, goed. Maar waarom lukt het niet? Oh, dat deed ik weer heel mooi. Oké. Ik ga even concentreren. Oh, ja, oké. Volop. Oh. Hey, maar wie is er nou nog meer aan het loeren? Als we het in de chat zeggen. Is het David? David zegt wat leuks. Zeg wat leuks in de chat. Oh joh. Oh joh. Dit wil niet echt lukken. Dat is ook een naar stukje dit. Ja. Nee. Het is leuk geprobeerd. Oh, dat was een klein leeg. Kleintje. Oh, even dustje. Oh, kut. Wacht, zal ik ze zonder doen? Zo even wennen hoor.
scheelt niet zoveel. Anders is het ook geinig. Ja, maar nu lukt het wel. Oh, ik vind spoiler. Ah! Sorrow is my own yard, where the new grass flames goed. as it has flamed often before, but not with the cold fire that closes round me this year. Nee. William Carlos Williams. Oh. Oké, ik zal hem even halen. Oh. Is er nog iets in de chat gezegd? Nee, iemand, dus we hebben een stille luisteraar. Of ben ik het zelf gewoon? Dat telt niet, denk ik toch? Nee, ik heb op dat live dashboard. Nee. Zo, wat was dat voor laggy weer? Jammer dit. Oh. Nee, nee! Dat denk ik zo geinig. Oh, ik moet er veel minder zeggen tegen jou, maar... Oké. Oh. I dedicate this game to you, the one who came this far. I give it to you with all my love. Daar gaan we dan. Nou, bijna. Kijk. Dat was hem. Dat was 4. Nummer 4. Nummer 4 zag ik je. Oké, maar zal ik je nu eens laten zien hoe ik het begin doe? Nou, dat weet je niet. 3 uurtjes, inclusief echt weer 2 uur stilstaan terwijl ik Fortnite doe. I solemnly swear that I'm not recording or streaming. Oh, dat ben ik dan. Ik heb nodig. Helaas. Ja joh. Het heet YouTube. Kaaskoters. Dat is ons kanaal. Oké. Ik ga weer opnieuw beginnen. Nee, dat is ook best lastig. Oh. Ja, toen zei ik ook wat struggelen. Oh, ik kan net wel niet het topje op. Oké, nu wel. Oh ja, shit. There's no feeling more intense than starting over. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it. If you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Alright, thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. Don't worry, I'll save your progress, always. Even your mistakes. This game is a homage to a free game that came out in 2002, titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazzo, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. And B games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of a B game. It's built almost entirely out of found and recycled parts. And it's one of the most unusual and unfriendly games of its time,
In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. That act Hey, of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavour. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery, and the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. Anyway, when you start sexy hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree, and a lot of people never got past it. You prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in sexy hiking is real. The obstacles in sexy hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazuo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past the new obstacle was... Zo, nu is hij professioneel goed, joh. my fault as a player rather than as a Oh nee, nee. Dat was Imaginary altijd mountains sneeuw. build themselves from our efforts to climb them. And it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. Waar zit jij vast op, man? When you're building a video game world, you're building with ideas. And that can be like working with quickset cement. You mold your ideas into a certain shape that can be played with. And in the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable, like rock. And at that point, you come and change the world. Oh, dat ging niet heel soepel. Dat deed niet zo soepel. For years now, people have been predicting that games would soon be made out of Kijk, prefabricated dat gebeurt. objects, bought in a store and assembled into a world. And for the most part, that hasn't happened. Because the objects in the store... Oh, wat doe ik nou? Ik wou I te don't mean snel. they look bad or that they're badly made. Ik wil even op het potje zitten. I mean they're trash in the way that food becomes trash as soon as you put it in the sink. Things are made to be consumed and used in a certain context. And Zo, once the dat was moment is totally gone, they planned. transform into garbage. Oh, dat ook. In the context of technology, those moments pass by in seconds. Over time, we've poured more and more refuse into this vast digital landfill that we call the internet. It now vastly outnumbers and outweighs Ja, eerst de sinaasappel. and untainted and unused. When everything around us is cultural trash, trash becomes the new medium, the lingua franca of the digital world. And you can build culture out of trash, Weg met de sinaasappel. but only trash culture. B games, B movies, B music, B philosophy. Dit is echt een kutstuk. En dan lukt het me in één keer. Maybe this Wat? is what Wat? a monstrous Oh, kut. Ja, hé, je moet wel even David wel goed bijblijven natuurlijk. Even vergezellen bedoel ik. Als het David is. Wie is het nou? activities fountain, a landfill with everything we ever thought of in it, grand, infinite, and unsorted. Ja, dat denk There's ik ook 3D wel. models of breakfast, Maar wie is het Gen andere? X's fanfic novels, scan magazines, green screen Shia LaBeouf, banned stuff scenes on LiveLeak. Wie is anders Facebook geaard? lifelike bots with unbranded adverts. Is Aard ook and anders shots of geaard? Kanye and Taylor Oh Swift. nee, oh, wat doe ik? Russian Kut. dashcam vids, discussions amid rigs, Shut up. discarded, Wat een forgotten, unrecycled, muddled, No. rotten, untitled. No. Everything's fresh Gaat for nog about beter. 6 seconds, until some newer thing beckons, and we hit refresh. And there's years of persevering, disappearing into the pile, out of style, out of sight. In this context, it's tempting to Heb je dit al make gezien? friendly content that's gentle, that lets you churn through it Is heel but not jammer, hè? earn it. Why make something demanding if it just gets piled up in the landfill, filed in with the bland pressure? Ja. Wow. When games were new, they wanted a lot from you. Daunting you, taunting you, resetting and delaying you. Players played stoically. Now everyone's turned off by that.
They want to burn through it quickly. A quick fix for the fickle. Some tricks for the clicks of the feckless. But that's not you. You're an acrobat. You Ja, can swallow a dat is geen... baseball bat. Now I know, Ja, dat is most likely puur you're watching wijsheid. this on YouTube or Twitch. Misschien Or een some beetje dude geluk. with 10 million views does it for you. Like a baby bird being Ja, fed toch wel. chewed up food. That's culture too. Oh, nou, dit is een stukje ervan. But on the off chance that you're playing this, what I'm saying is, trash is disposable, but maybe it doesn't have to be approachable. What's the feeling like? Are you stressed? I guess you don't hate it if you got this far. Feeling frustrated. It's underrated. Groenies. An orange is sweet, juicy fruit. Oh, Inside of zeker ook geen mijn tongetje uit. That's not how I feel about a challenge. I only want the bitterness. It's coffee. It's grapefruit. It's licorice. Nee, dat is heel erg amper. It feels like we're closer now. Closer and climber. Design. Nou, dat ging wel niet. You could have refused, but you didn't. There was something in you that was hidden. That chose to continue. Volgens mij kom ik dat net niet hoog genoeg. Je moet echt op dat bijna rechte stuk pakken. Dan kom ik net niet. Je moet ook langs glippen. Oh, ik sloeg die helemaal. Oh, sorry. Wat? Heel mooi. No. Hij valt erom. Maar dan blijft hij op zijn zijkant staan, toch? Wat? Dat hoort niet. It means a lot to me that you found this endure this. Oké. Ik had het niet moeten zeggen. Ik had het niet moeten zeggen. Ik had niet moeten zeggen dat het snel te soepel ging. Zo, ik ging wel echt hard. Oh, daar gaan we. En maar Mats, wanneer komt er nou een nieuwe video? Heel goed. Jongens, binnenkort een nieuwe video op youtube.com/kaaskoters. En voor de miljoen views hoor. Laat me je op. Nee. Wel niet. No. Oké, nu ga ik hem halen. Oh, wauw. We verloren. Nee. Ik ga mijn leven. Nee. Wow. Wow. Echt zieketje. Oh. Ga je nou zo doen? Het is wel donker in elkaar hoor. Het gaat vast helpen. Een mooi lampje aan. Your hammer is no longer, your jump is no stronger, but your hunger will tell. Ja, nee! So close. Hoi. Ja, kijk. In ieder geval binnen een kwartiertje, dan moet het lukken toch.
Oh, bijna. Oh nee, er zijn 2 kijkers verloren. En de nep David dan, is die er nog? Oh, heel goed. Oh, ben je niet echt aan het kijken? No! Wat? That's a deep frustration, a real punch in the gut. Nou, heel goed. Oh, zo vloer. Doet hij heel mooi. Het is wel echt een goede rooi. Oh, nog eentje. Wat? Dat je gewoon moeten doen. Heel goed. Oké, nu ga ik hem halen. Oké, dat is heel slecht. Ik hoop dat er niet heel veel mensen aan het kijken zijn. Zodat niemand mij uit hoeft te lachen. Nou, dat wordt geen 10 minuten. Godse. You know the way of the devil. Kijk, nu kom ik ergens. We have the same taste, you and I. It's not ambition. It's ambition's opposite. An obdurate mission Good. to taste defeat. You'll feel bad if you win. Nou, ik weet het. So I put this snake. Zo is nog niks gezegd. Oei. Nee, ze hebben nog niks erbij gezegd. Take in for you. Ja. Gewoon over dit spel 5 keer gehaald hebben, dan ben ik weer blij met mijn leven. Oh nee. Oh, heel soepel. Het is een goede stoel, hè? Een mooi stoeltje. Ja, nou heb ik niet zo last van mijn rug als ik de hele dag in zit. Wat ik de hele dag doe. Have you thought about who you are in this? Are you the man in the pot, Diogenes? Are you his hand? Are you the top of his hammer? I think not. Where your hand moves, the hammer may not follow, nor the man.
nor the man's hand. And this here is will, his intent, the embodied resolve in his upheadless sin. Now, you've conquered the ice cliff, the platforms, church, the rectory, the living room and the factory, the playground, the construction site, the granite rocks, and the lakeside. You've learned to hike. No. There's no way left to go but up. In a moment, I'll shut up. Doneren kan ook vanaf €500. Zien we naar mijn rekening. Kan ook via de post. Nee. Oh, it happened again. Nee. No. Keep on trying. Don't Oh, let it go. kut, sorry. Ja, maar dit stoeltje heb ik omdat al die coole streamers een stoel hebben. En ik ga ook een coole streamer worden. Heb ik net even snel gekocht. Ja, dat heb ik net even gedaan. Overdreven. Ah! Ah! Ik haat masten. Nou, eigenlijk niet, anders zou ik nooit in de ruimte kunnen komen als die mast niet was. Toch? Wat nou stom? Leid me af, mast, dat mag niet. We gaan speedrunnen namelijk. Ja, ik ben dus een speedrunner. Oh, daar ga ik. Zo 2 seconden, Mat. Langer 2 seconden. Nou, dat heb ik dit spelletje ook binnen 2 seconden gehad, volgens Mat's berekeningen. Yes! Yes! I dedicate this game Wat zal ik to doen, you, joh? the one who came this far. I give it to you with all my love. Zo, dat was nummer 5.
Heel leuk. Mats, ben je weer? Kijk eens op de stream. Maar kijk nu eens op de stream. Het is gewoon easy. Dat staat onder. Nee. 21 minuten. Waarom is het maar 720p? Voor 1080. Dat is gewoon eens een keer. Video. Oh, hier. Oké, wacht, dan moet ik even de stream stoppen. Goed, oké, als het de stream nu weer doet, dan is die 1080p. Hij is nog steeds 720, wat is er nou? Why is it not quality? Nee, ik zit even op te zoeken hoe ik mijn stream in 1080p krijg. Waarom? Ja, denk het. Dat is goed zo. Ja, maar ik probeer even. Ja, nu nog wel. Oh, dat is net heel even offline. Oh, dat is wel 1080. Kijk aan. Quality. Maar mijn webcam is maar 720. Dat nooit niet. Zo skiën. Ja, nu ga ik bakken geld verdienen. Not Jonen. Goed. Het is echt creatief. Ik zit echt lenig te doen in mijn stoel. Ik zat echt lenig te doen in mijn stoel. We zetten gewoon 11 minuten wachten voor die Q voor het live. Waarschijnlijk doet hij nog niet meer. Lijkt er niet op. Ja, ik ga alles uitzetten, joh. Nou. Doei, Mars. Mars, doei.